I think we go ahead. Go ahead and let me welcome Marcos González. He's going to present a very important study, responsible communication, a crucial tool to foster CSR. Marcos González is General Manager of Media Responsable, a very important organization in Spain, leading the debate on corporate responsibility. Thank you very much. Pues muchas gracias, Esteban. En primer lugar, pues un agradecimiento y una disculpa. Agradecimiento a la organización, a Dircom, a todo el trabajo que lleva realizando en temas de responsabilidad social, sobre todo estos últimos años, y pues a esa iniciativa de celebrar una conferencia de este tipo a nivel internacional. A Juan, a Sebastián, a todo el equipo, que la verdad es que tiene un equipo muy bueno detrás, como se decía esta mañana, que está impulsando muy fuerte estos temas. Y la disculpa, pues que tengo que regreso a Barcelona justo esta tarde y voy a tener que correr un poco, que me ha dicho con el tráfico, con tanta huelga y con todo lo que hay para poder llegar al AVE, pues voy a tener que correr un poco, así que también sin problemas, que yo me suelo enrollar mucho, me cortas cuando lo quieras. Por mí fenomenal, ¿eh? Sí. Ahora se ha recuperado bastante el tiempo. No, y explicaros muy rápidamente lo que se pedía, que es 2 manuales, 2 publicaciones que hemos realizado la editorial Media Responsable para Dircom estos 2 últimos años, precisamente sobre estos temas que se están hablando en las jornadas. La comunicación responsable, la comunicación de la responsabilidad social, 2 trabajos que creemos que son muy interesantes. Están agotados a nivel impreso, quedan algunos ejemplares que si alguien quisiera aún se los podíamos enviar, pero sí que tanto en la página de Dircom como en nuestra web sí que se pueden descargar de manera gratuita y creemos que es interesante pues, por todo lo que se ha ido diciendo para conocer tanto la teoría como la práctica de lo que representa algo tan complejo y tan amplio como es la comunicación de responsabilidad social. Muy brevemente, porque también se nos pedía a nivel de como PYME, como comentaba la compañera de Adams, y lo que se ha ido mencionando en la jornada, todavía cuesta mucho el tema de responsabilidad social que se extienda pues, a las pequeñas y medianas empresas, y en un caso como el nuestro, en un sector que estamos de los medios de comunicación, pues todavía no frecuentan las prácticas de responsabilidad social a nivel interno, ¿no? Somos una editorial especializada en responsabilidad social que nacimos en 2011 con el doble objetivo que creemos que es lo que cualquier medio de comunicación deberíamos cumplir con nuestra doble responsabilidad social. Por un lado, ayudar a promover y divulgar este tema de responsabilidad social entre nuestros medios de comunicación, y luego el otro más complejo, que es cómo nos podemos aplicar la responsabilidad social a nuestra propia organización, siendo que somos empresas informativas. Evidentemente, manejamos un material tan sensible como es la información, reconocida por la Constitución, en la que no todo vale, y es muy importante esa compatibilidad entre ser rentables, como siempre me machaca el gestor, tenemos que conseguir ser rentables, pero con unos criterios de gestión responsables. En ese sentido, pues todo lo que se ha ido comentando durante el día, ¿no? Prácticas laborales, no comencemos la casa por el tejado, ¿qué podemos hacer a nivel con nuestros trabajadores? En nuestro caso, pues la mayoría periodistas, con temas como conciliación de la vida personal profesional, comunicación interna, formación, que parece, pues los que somos periodistas y venimos trabajando estos temas, parece una utopía, ¿no? Apostar por políticas de responsabilidad social en empresas periodísticas. Estamos desarrollando un modelo que justo nos lo acaba de certificar Forética, la SG21, y otro certificado de empresa familiarmente responsable en esa línea, de intentar predicar con el ejemplo en la medida posible y tratar de aplicar nuestros conceptos a la responsabilidad social. Tenéis una de las revistas que editamos fuera, por si le queréis echar un vistazo, y cualquier consejo o crítica constructiva, pues encantados de que la podamos compartir. Hemos hecho también algunos proyectos con la Comisión Europea y nos gustaría pues, poder lanzar alguna revista en inglés, que esperemos que poco a poco todo llegue. Entrando en lo que son las publicaciones, con el tema de cómo enfocar 2 publicaciones de la comunicación responsable, pues como se ha dicho en toda la mañana, tan complejas y tan variadas, ¿no? Primero, la primera publicación, que se llamó La comunicación responsable, clave para el fomento de la responsabilidad social, fue un enfoque muy teórico, intentando un poco profundizar en toda la literatura existente, toda la teoría que hay en estos temas, estudios. Hay mucha más literatura de lo que se parece, pero muy pocas veces se liga todavía la comunicación corporativa con temas de responsabilidad social.
Y ya en el segundo manual que presentamos el año pasado, titulado La aplicación de las herramientas de comunicación a la responsabilidad social, pues se trabajó de una manera mucho más práctica, multitud de iniciativas, buenas prácticas, con esa idea, como son estas jornadas, de buscar un benchmarking y de dar a conocer buenas prácticas en todos los ámbitos de la comunicación corporativa, qué se está haciendo a nivel interno, a nivel externo, qué pasa con las redes sociales, tiene sentido aplicar iniciativas de responsabilidad social con ese doble enfoque teórico y práctico. La verdad es que ha sido un trabajo bastante completo. Cuando repasamos así un poco las dos iniciativas, pues si veis tanto a nivel de opinión como a nivel de información, intentamos que fuera lo más completo y han participado pues algunas personas que veo en la sala, ¿no? Ha habido más de 30 artículos de opinión de directores de comunicación explicando pues qué opinan, cómo ven el tema de la comunicación de responsabilidad social, más de 100 declaraciones también, frases, testimonios de Dircoms, de gabinetes de prensa, de medios de comunicación sobre esta compleja materia, entrevistas a los diferentes polos de la comunicación, qué opinan pues el presidente de Dircom, José Manuel Velasco, qué opinan los gabinetes de prensa, qué opinamos los periodistas, un poco pues para tratar de recoger todas las opiniones y luego que cada lector pues extraiga sus propias conclusiones. Como decía, se hizo un análisis muy exhaustivo de la literatura existente, explicando bastantes ejemplos a nivel europeo de estudios sobre la materia, y luego en la segunda publicación una encuesta que creo que es de lo más interesante que aparece en el manual, a encuesta solo a socios de Dircom, en la que contestaron más de 80 personas profundizando y hablando sobre cómo se lleva esto de la teoría, esto tan etéreo a veces que es la comunicación responsable, a la práctica con todas las complejidades que conlleva, ¿no? Y eso al final pues se buscó la práctica y se incorporaron más entre los dos volúmenes más de 180 buenas prácticas en comunicación responsable, que creemos que es un ejercicio complicado que tuvimos que abordar pues investigando, extrayendo muchos ejemplos de las memorias de sostenibilidad, preguntando a las propias empresas, pero que demuestra, nos sorprendió el volumen de buenas prácticas que hay en esta materia, no solo de empresas, que es importante destacarlo, sino también de ONGs, administraciones públicas, todo tipo de colectivos relacionados con la comunicación, profundizando pues en lo que se ha comentado hoy, en ese diálogo con grupos de interés tan fundamental y que guarda tanta relación con la comunicación. Algunas reflexiones muy rápidas, algunas que parecen muy obvias, pero es cierto que los que vivimos en el tema de la comunicación nos parecen bastante normales y habituales, pero en temas de responsabilidad social, cuando tienes que trabajar con tantas otras direcciones de la compañía, yo esta mañana estaba en una reunión interna con altos directivos de una fundación, ¿no? Estás hablando con presidentes, CEOs, directores generales, y todavía todo el mundo habla de la comunicación, pero cuesta mucho cómo esto se lleva a la práctica y esa labor de las direcciones de comunicación para ponerlo en marcha, ¿no? Esa frase ya tan comentada de que en este mundo tan mediático, si no comunicas parece que no existes, yo creo que esto va calando, ¿no? La cuestión es cómo lo llevas a la práctica y cómo la figura de los Dircom pues, se puede un poco afianzar aún más aprovechando las ventajas de la responsabilidad social. Un tema fundamental es el diálogo con los grupos de interés. La responsabilidad social, una de las principales conclusiones, no entiende de tamaños. Siempre se enfoca este tema con las grandes empresas, pero cada vez hay más ejemplos de pequeñas empresas, de ONGs, como ha aparecido en el encuentro, administraciones públicas, ayuntamientos, comunidades autónomas, que están trabajando para fomentar la responsabilidad social a través de la comunicación. Eso es fundamental para que este tema se extienda como una mancha de aceite por todo el tejido empresarial y social de nuestro país. La clave, más en temas de responsabilidad social, de que hay que hacer una comunicación honesta, creíble. Es muy importante el tema de las memorias de responsabilidad social, que todo el mundo coincide de que es la principal o de las principales herramientas de comunicación de cualquier compañía, pero todavía, según muchos estudios, pues adolece de credibilidad, de confianza, incluso aún en muchas de ellas siendo verificadas. Y entre otras cosas porque cuesta mucho ver, identificar mecanismos de diálogo con grupos de interés fundamental para darle esa credibilidad a la memoria. Se profundizó mucho, como decía, en las herramientas de comunicación responsable, tanto las internas como las externas, enfocado en la última parte también en redes sociales, que se ha apuntado bastante en la jornada, también muy focalizado en las herramientas tradicionales. ¿Cómo podemos aprovechar las herramientas de comunicación tradicionales, tablones de anuncios, manual de acogida,
publicidad, redes sociales, jornadas como la de hoy, encuestas, intranet, en pro y en bien de la responsabilidad social. Si os interesa, podéis ver en las publicaciones muchísimos elementos y muchísimas buenas prácticas en este sentido. Se hizo muy especial hincapié en un tema que creemos que es fundamental, que a nivel teórico se ha hablado mucho, pero creo que es uno de los grandes campos de batalla todavía en las organizaciones, que es la comunicación interna. Lo comentaba la compañera de Adams. No comiences la casa por el tejado, preocúpate primero por las personas, cómo se comunica el tema, cualquier tema, y también el tema de la responsabilidad social a los trabajadores. Y ahí en los estudios, en las encuestas que publicamos en el manual, se ve una carencia enorme entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Hay muchísimas veces que nos enteramos primero los medios de comunicación antes que los propios trabajadores de las prácticas sociales y ambientales que realizan las organizaciones. Es algo que es fundamental superarlo y al final los propios trabajadores son los embajadores clarísimos de este tema, ¿no? Para dotarles esa credibilidad y esa confianza fundamental, ¿no? Algunas de las conclusiones también interesantes que se focalizaban, se ha ligado mucho, esta mañana también aparecía el tema con la reputación, que evidentemente en un foro de comunicación hace falta explicar qué es la reputación, qué diferencia hay con imagen, con identidad, con responsabilidad social, pero todavía hay muchísima confusión en estos temas, ¿no? Creo que se tiene que avanzar mucho en estos temas, igual que ese maquillaje de malas prácticas, ¿no? Cuando estás en foros que no son de comunicación, siempre se oye la palabra, es que esto las empresas lo hacen por marketing, por comunicación, por maquillaje, por pura cosmética, en sentido peyorativo. Es una lástima y eso se tiene que intentar, vía buenas prácticas, darle la vuelta y poner en valor lo que se hace vía comunicación para que realmente esto sea creíble. Comunicar, como bien sabéis, no es solo dar información. Lo importante en estos temas, y esto es una cosa que se insistía mucho en las dos publicaciones, es buscar esa relación bidireccional, esa comunicación y ese diálogo y escucha activa con todos los grupos de interés. Son los directores de comunicación y los departamentos de comunicación el actor clave para fomentar este tema de responsabilidad social. Y se incidía mucho en por qué este tema de responsabilidad social, por lo menos en España, está tan integrado en las direcciones de comunicación, que eso es muy criticable y mucha gente lo critica cuando no se llevan estos temas. Y precisamente se hablaba y salía a las conclusiones de los estudios que por esa vocación transversal de la responsabilidad social y por ese intento y fomento del diálogo con grupos de interés, tenía más sentido que estuviese en comunicación que cualquier otra área de la compañía, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, finalmente, un aspecto importante, los medios de comunicación, que siempre somos los más criticados y los que más se juzga y los que muchas veces también salían en la comida que hablábamos antes, los que más se nos critica la propia responsabilidad social de los medios de comunicación. En el estudio se profundiza bastante en este tema, cuáles son las responsabilidades sociales de los medios de comunicación, y se concluye pues, esa importancia de que los medios, como decíamos al principio, cumplan su doble responsabilidad social. Informen sobre estos temas, superar falsos tópicos o viejos tópicos de la profesión, aquello de good news, no news, ¿no? Es noticia cuando el hombre muerde al perro, no cuando el perro muerde al hombre, y que los propios periodistas y los propios departamentos de comunicación profundicen en este tema y se intenten explicar que al final buenas noticias, ejemplos, que al final están beneficiando a la sociedad. Creemos que ahí ha salido algunas reflexiones en el estudio forética esta mañana y todavía se tiene que avanzar muchísimo en ese tema, ¿no? Y es fundamental, como pasa en todos los sectores y también en los medios de comunicación, que este tema de la responsabilidad social llegue a las altas capas directivas de los medios de comunicación. Ahí es clave y el papel de los directores de comunicación es fundamental. No basta que los periodistas, los que llevan estos temas en los medios de comunicación, aborden estas políticas, sino qué pasa con las direcciones de los medios, que muchas veces en este sector pues, se ven muy distanciadas de lo que son las producciones informativas. Así que, bueno, perdonadme que haya ido tan rápido y tan deprisa, pero era un poco algunas pinceladas de lo que quería dar y encantado pues, de comentar con vosotros cualquier tema que queráis y animaros, si queréis profundizar en el tema, pues a descargar las publicaciones, que bueno, la verdad es que se nos ha desbordado con el tema de las que imprimimos en papel y eso quiere decir pues, que ha sido interesante. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Marcos. Muchísimas gracias. Bien, ya, well, in English, sorry.
we are having now the last presentation. The last presentation is given by Isabel López Triana of Villafañe and Partners. She's going to present a new assessment toolkit, integration of CSR policies in corporate reputation management. After that, we'll gather and put together the Madrid Declaration on Corporate Social Responsibility Communication. Thank you. Hello everyone. My name is Isabel López. Like someone say, I prepare my presentation in English, and I am Spanish, but I think we are going to speak in English too. So if you have any question, I don't know if you can hear me okay, or the micro it's okay. Hello, yeah, it's better that. Okay. Well, like Stefan said before, we are going to present a survey that we make with the collaboration with Dircom. First of all, I would like to thank to all the team from Dircom, Juan Pina, Sebastián, and Montserrat for the invitation and the opportunity to explain with us today. I'm going to explain a toolkit very interesting. It's a survey that we have made just 1 month ago between Villafañe Asociados, the consultants that I represent today, and Dircom. That is a toolkit for integration. Two things very interesting, that it's the corporate social responsibility into or within the corporate reputation management. We are talking about what is the difference, how a company, most of the companies, the small and the medium company, have to have a self-diagnosis of how are the responsibility in the company, how to management. The idea of this paper is to propose a tool for the self-assessment, like I said before, of corporate responsibility in order to what? To facilitate its integration within the strategic management. I think in the Congress during all the day, you have been talking about the importance of the communication, but the importance of communication linking with the strategic management of the company. This tool tries to demonstrate that you can use. You don't have to be Telefonica, you don't have to be a big bank, you don't have to be a big list company. You can have with this tool, you can manage your corporate responsibility from a point of view of corporate reputation, because at least what is important for a company? What is the important for a company? The reputation, the recognition, the trust for the company. So that's the idea. Like I said before, this model will allow companies to self-assess responsibility using variables that have been tested. Some of you have surveyed the tests this month, and weighed by corporate responsibility experts and opinion leaders. So Marcos said before that he is not going to explain the difference between corporate reputation, image communication, and corporate responsibility. Well, I think it's the most important thing, no? To know how to manage the thing, you have to see perfectly that corporate responsibility is not the same like corporate reputation. That corporate responsibility is one of the 6 dimensions of corporate reputation necessary, but it itself is not sufficient. Why? Because a reputable company should be responsible, but also have to be profitable, offering a remarkable commercial quality, a good place to work, and being a neighbor of choice. For example, the 6 reputation drivers, or key drivers, as seen in the most reputable companies in Spain and Latin America, it's Merco. Some of you know perfectly Merco. It's a monitor that evaluate every year since 2000 the reputation of the Spanish companies in Spain and Latin America. You can see that we have 6 drivers. One is, of course, the financial results. Other is the innovation. The third one is the commercial reputation. All the things you have to say about the quality and the products or the service of the companies. The internal reputation, the ethics and corporate social responsibility or sustainability, and internalization. So that's the key, that we understand that corporate responsibility is one of the 6 variables of corporate reputation. I think this is the first point of view, the idea that how we manage this survey with Dircom, in collaboration with Dircom. Second idea, very important. Reputation is a new business approach. Some of you say, well, new business or not so new business. No, the reputation is something very old, but the way that the companies have management, the reputation is a new business approach.
Corporate reputation is the expression, like we understand in Villafañe Asociados, of a new combination of pure profit of the shareholders with other reputational drivers, including ethics and sustainability, including corporate social responsibility. There is a kind of evolution of business and value generation. Since the 80s, you have only read on the newspapers and you listening on the CEOs of the companies talking about only of ratio and financial statements. In the 90s, we're talking about, for example, Mario Conde, Emilio Botín, talking about only creating shareholder value. That's the only key driver for them. And now, here in the present and in the future, all your companies, including most of your companies that are here representing, you are talking about the shareholder value. You cannot focus only one stakeholder. You have to focus on your clients, your employees, your suppliers in the society. So that's the idea that how this new approach of corporate reputation combines the pure profit with the other dimensions. And what is the scope of corporate responsibility from this point of view of corporate reputation? We understand the corporate responsibility as a factor that determines behavior of a company towards all their stakeholders that we talked before in the other slide. This needs to be integrated. That's the key important things for the corporate responsibility. And I'm sure all this morning, all the panels talk about that. It have to be integrated into business strategy. That's important and aligned with business objectives. If you have corporate responsibility and you have real commitment with the stakeholders, you have a major influence on reputation. If you only have compliant the standards with your industry, for example, you have a report of corporate social responsibility with some kind of a standard like GRI, or you have some policy, but only you make the standard, you have certainly influence in the reputation, but not have a major influence. So, but you have really commitment to the stakeholders. Indeed, at the end, what happens if you have a good policy of responsibility? You have a good reputation. So that's the increased corporate reputation indeed. And what is the role of the strategic communication in all of these kind of things? Well, if a company, I think there is two kind of stance. If a company use the CSR policies for communication purposes only, what is the result? The result will be cosmetic, will be makeup, say Marcos before. But if you have a desirable behavior without adequate communication, will jeopardize stakeholder recognition. What does that mean? Is if you have a responsible behavior plus adequate communication, indeed you have value generation, indeed you have reputation. So here in this presentation, we are playing with three things very important. One, that corporate responsibility is a part of corporate reputation. Two, that corporate responsibility have to be a good behavior with all their stakeholders aligned with the strategic management of a company. And three, you have to communicate, because if you don't communicate, you are not going to generate value. And what is the importance of the ethics and responsibility? Like a good consultant, we like always to explain these things with indicators, with surveys, with tools. This is an interesting study of Merco that lately ethics and corporate responsibility have become increasingly important in Merco. For example, you can see the evolution since 2001. Sorry for the graphic, it's really small. I don't know if you can see at the end. If you see the graphic until 2001 until 2010, the weight of individual drivers, the most important driver right now of corporate reputation is ethics and corporate social responsibility. So it's one of the most important drivers. Other evidence, other example of how it's important. If you check or if you compare two monitors, one, the most reputable companies is Merco Empresas, and most responsible companies is Merco Empresas Responsables, you can see that 8 of the top 10 most reputable companies are in the top 10 of most responsible companies. What does it mean? Does it mean that the companies who have good reputation indeed have good responsibility? So with this from point of view, we make this tool and we make this survey this last 2 months that we try to self-diagnosis tool provides companies with an assessment of the current state of corporate responsibility. This survey conducted by ICE and in collaboration with Dircom and the team of Juan Pina
evaluate the drivers uses in the ranking to identify the most important variables and their weight, that's the most important I think, as factors in company reputation. We evaluate 5 variables, 5 drivers, 5 indicators. One is all the things that they have to talk about ethical behavior. The second variable is the transparency and corporate governance. The third driver is contribution to the community. The 4 is the employee behavior. And the 5 is the commitment to the environment and climate change. With these 5 variables, we make the survey. And this is a kind of demo. I think after a while you can check on Dircom on the web page. You can have the tool by online. But this is a demo to demonstrate how you, like a company, doesn't matter the size, doesn't matter if you're a small, a least company, a big company, you operate only in Spain or you operate around the world, you can make your own diagnosis if you are making the things right from the point of view of corporate responsibility, if you are interested in start to management, these kind of things, how we are. So this is the introduction of the survey, and when you have the 5 major dimensions, like I said before, ethical behavior, transparency, community contribution, behavior with employees, and all the things that have to about climate change and environment. And if you start to click all the survey, you can make a checklist. In every variable that you can see before, in the 5 variables, you have 3, 4, 10, 11, whatever indicators about how we understand ethical behavior. For example, if you're a company, if you're interested in these kind of things, you have to checklist in case of ethical behavior. You have to check as appropriate to the reality of your company. What does it mean is, I am a company that I have ethical code, I make the checklist. I have a company that I have communication channels for managing ethical, I make the checklist. I have ethical commission. And after you start to make the checklist, you can have a temperature of how you are managing your corporate responsibility company. In this case, in this demo, in this example, you can see there is a company that have communication channel, there is a company that have policy in terms of corruption and bribery, and you have things about suppliers, ethical code, and tools to preserve. So this is a percentage that you can measure your CSR policies in your company. You have a diagnosis of how is your management, your responsibility in your company. After that, this kind of tool permits you to compare with the other variables that I see before. Of course, this is an example, no? But in this case of this company, you can see that the most important or the most working in this company is the employee behavior. And the second is all they have to do with the ethical behavior. And the third, all the variables about transparency and corporate governance. So this is a tool that you can management by your own. You don't need a consultant. You don't need anyone. You have only the tool to start to management the corporate responsibility from a point of view of corporate reputation. And finally, you can find the relevance of the 5 dimensions according to the experts. You can see that for the experts that we have surveying this, we have made this survey. For the experts, the most important thing for a company have to be a good company in corporate responsibility, policies or management is to have an ethical behavior. The second is to have a transparency and corporate governance. The third is all have to talk about the employee behavior, the environmental and climate change, and finally to contribution to the community. So, like a conclusion of this presentation, I think only 4 ideas very clear. 1, that corporate responsibility is a part of corporate reputation. Second, that measurement is necessary and it's possible. Third, the communication is necessary, and according to this research, the ethics, the transparency, and employee behavior are the key drivers of corporate responsibility. Well, that's the conclusions of the study. I don't know if you have any questions or... Thank you so much. Do you have any question? Sorry. Enron would have been able to tick all your boxes in that self-assessment, but they weren't an ethical company.
So I think there's an issue around, just because somebody has an ethics code, it doesn't mean that they abide by it or that it's part of the core DNA of the organisation. So, this is. I was talking about CSR in a box this morning, and for me, those indicators, a lot of them are CSR in a box. And the second thing is, why did you go to CSR experts rather than stakeholders to ask what they felt was important about organisations and how they classified organisations as ethical? And why are you asking the organisations to rate themselves rather than the stakeholders to rate them? Well, we part with these 5 variables that we have used in a ranking in Spanish called Merco Empresa Responsable. So from the point of the beginning of the the beginning of the survey was taking these 5 variables like good variables. So if you're thinking about corporate responsibility, you're thinking about all these kind of things: ethical behavior, transparency, contribution. The idea was who have to say what kind of things that are inside these kind of variables in the first one, in the second one, and we put like 30, 40 indicators in every variables. For example, for ethical behavior, we included 30 indicators. For transparency and corporate governance, we include 40, 45 indicators of WEM from all the rankings, monitors, and standards. GRI, SAM, that is the one who makes down on sustainability, FTSE for Good, all the indicators that all the companies have assumed to compliance every year. We used to weight how is the weight of the variables. Why we ask to the experts, not to all the stakeholders? That's your question. Because we think in the first point, the idea was to facilitate to the companies a tool that they can make by their own to management their corporate responsibility policies. And I think the one who knows perfectly what are the weight of the variables are the experts in corporate social responsibility, are the key opinion leaders, that they know perfectly what have to be inside. So that's a tool to help the companies to work in the corporate responsibility. This is the first step. After that, a company, of course, have to talk with all their stakeholders. A company have to have a map of stakeholders, have to say, well, I have clients, I have suppliers, I have society, and after my diagnosis, this is a diagnosis, this is the first step of the house, no? After that, I have to start to management. But with this tool, what I have is I am, with this thermometer, for example, I am here, so I have to work too much in other kind of things, and after that, I can talk with my stakeholders. But I think you have to talk with your stakeholders. You have to ask to your stakeholders, like a company, after you know perfectly how we are in this moment, how I'm working, and I'm working with my corporate responsibility in this moment. I have all these kind of things. I'm working in the transparency. I have some indicators about that. And after that, say, well, I am a good, not so good company like responsibility, then I have to ask to my stakeholders. I think it's at least it's my point of view. Thank you, Isabel. Montserrat, last question. Thank you. Yes. Hi, Isabel. Hi. Nice presentation. Appreciate also your work. Just want you to help me to clarify. How can you differentiate the employee behavior for the company behavior as being seen as ethical? Because at the end of the day, the company reflects the behavior of the employees. Employees are the face or the hands of one company. And it's difficult for me to see the differentiation between employees and ethical behavior, or put the slide in which you have this one. Ethical behavior of the company, I suppose. Yeah. Okay. These kind of things: ethical commission, ethical code, corruption and bribery policies. More the ethical behavior from the company. It means outside. to have the tools. Yeah. Because this is your own analysis. It's not the external perception that you have. No, it's for a company's internal assertion. Okay. Okay, well, thanks a lot, Isabel. Thanks very much for your interesting presentation. Let me now introduce the last intervention by Juan Pina.
Juan Pina is going to inform you about the Madrid Declaration. Shall I call also Sebastián? And Montserrat. ¿Quién empieza, Juan? Well, I would like to thank all the speakers and attendance of that first European Congress of CSR Communication. I think we are providing a ground of exchange points of view and best CSR practices, one of the main goals of that Congress. So the next point is the adoption of the Madrid Declaration of CSR Communication, and Juan Pina, management team member and the person in charge of CSR Dircom department, is going to read the Madrid Declaration. Juan. Thank you, Sebastián. The text reads as follows. Draft Madrid Declaration on CSR Communication. Whereas corporate and institutional communication and public relations professionals nowadays play a key role in the long-term development strategy of organizations. Second, these professionals are responsible for their company's proper management of corporate reputation and all other intangible assets which have a growing effect on the public's perception of companies. 3, financial, environmental, and social responsibility is an increasingly important element in the proper management and governance of a company. 4, because of its deep implications onto reputation management and public affairs, corporate social responsibility policies need to be properly addressed in the light of a broader approach to both internal and external communication. CSR produces values acknowledged by the stakeholders, and it is therefore a corporate need for sustainability, differentiation, and competitiveness. And 5, credible CSR policies need to foster a corporate behavior sustained by coherent, transparent, and measurable procedures. Therefore, the first European Congress on CSR Communication, meeting in Madrid from the 5th to the 7th of October 2011, and gathering experts in CSR communication from European Union countries, declares, first, CSR and its communication must become an essential part of an organization's corporate communication and public relations strategy. Second, because CSR relates to communication more and more decisively than to any other single top-level management area, many companies have deemed it reasonable to place CSR executives as reporting to the Chief Communication Officer. Third, where this is not possible, close cooperation should still exist between the departments responsible for CSR and communication, which must report directly to the CEO. Fourth, communication of CSR should attain the highest possible standards of truth, accountability, and transparency. Eighth, while governments should play a key role to help CSR spread in their country's business community, introduction of particular CSR policies should be a matter of each company's decision-making process. Otherwise, a company's stakeholders and society at large would be unable to tell responsible companies from those who are not. Thank you. I very much would like to thank our foreign guests from the various PR and communication associations and everybody else, all the members of Dircom. I think that this is a step forward, and I believe that this declaration is something that I hope in the coming years will be very much used for everybody in this field. Thank you so much. Well, good afternoon. After this long but really beneficial session of the day, I think it's time to say goodbye until tomorrow. For the ones who come from other countries, we wish a night, very night, enjoying Madrid ambience. And for the rest that are here, and you hope we have with us, all of us, tomorrow also to share the rest of the Congress. Thank you very much for your attention and for your cooperation and for all the things you have apported to the meeting. Good night.